Health Education Lecture Series. All the listeners of Health Education Lecture Series, welcome to my show. As you know, every day we are delivering lectures on this lecture series, Health Education Lecture Series. And in these lecture series, we are giving you debriefings of how the life was created. Basically, life from life. How the life was created. And since beginning of the menstruations, female cycles, we have discussed everything in this one. And also, in this cycle, we have already discussed the formation of the spermatozoas in the testis and how the testis is formed. All these things we have systematically discussed in all these programs. Every day, we are trying to give you details of all this process, how the life is created from life. Whatever is in our sphere, that how from a male and a female, as we know, take part in the formation of life, and then that, as far as the our medical science knows about that, those informations we are conveying to you. First of all, it was just the prerogative of only the physicians, only the doctors, nurses. But now, as the man has advanced in its knowledge, the science has gone to each and every home. And definitely, we must know that how this body is formed and how this body works. We have done very much achievements, big achievements with this body. As we use any machinery, any equipment to do any work, any duty, then ultimately, ultimately we know about that machinery, that how it works. And then if we know about that one, then we can operate that machinery normally, in a normal way. No doubt, if there be any big wrong in that machinery, uh, then we go to the mechanics, special mechanics. But otherwise we know day-to-day working of any machinery which we are using every day. The same way, we are using this body to achieve many goals in the life. And definitely, it's our right, and we must know about this body, how it works, what it has, where it has, how it works, all that thing. And if anything is damaged, anything is going wrong, anything is not working normally, where will be the fault lying? Where that fault will be, so that we can remove that fault in time. And in timely fashions. If we remove any fault, it's very easy to understand and very easy to remove that. Very few things which are beyond our knowledge, beyond our capacity, then we go to the other persons, competent persons, to do that. But otherwise, the most of the things, if we are operating a machinery and we know about that, definitely same way, we should know about our body, that how it works. So this is what we have taken up the duty, responsibility, that I will convey all these knowledges,
about the body, about the life, about the working of this body, and carrying on the life in this body, so that every person, whosoever is listening all these lectures in Hindi, in English, and Punjabi, and all the three languages, they can understand it. And I always request to all of you, those who are listening these lectures, that it is now your duty, your responsibility, that if you like all these lectures, knowledge which is given by these lectures, it should go to your dearest and nearest also. And so you should convey this message to all your nearest and dearest, so that they can join my Facebook, they can join my YouTube, or they can listen on the Sabarang radio stations, Homeopathic Natural Medicine by Dr. Gurdeep Singh. So then you will find out hundreds and hundreds of lectures on different areas of this body and different functioning of this body and different diseases you can say on the body. So all these things you can find it out over there in your own language. If you understand English, it's okay. If you do not understand English, you can understand Hindi, it's okay. If you do not understand English and Hindi, yes, you can understand Punjabi. And I'm delivering all these lectures in all three languages at this time, so that every person can understand easily the functioning of this body. So, till now, from the menstruations onward, from the formation of ova onward, and from the production of spermatozoa in the testis, and after that it's released from the testis via the vas deferens, and also getting some portions from the prostate gland as a secretion, albuminous secretion, to form the complete mixture of semen with the spermatozoas. All that has been described already many a times in these lectures, and you can go to the YouTube, so you can find out all these things systematically. uh, and knowledge about the spermatozoa, how these spermatozoas are formed, knowledge about the ovum, how it is formed and when it is formed. And after that, we have already described about the how the spermatozoas and ovum meets each other, where they meet, when they meet, everything has been described. After that, after they meet, then they go on their other journey, and then they go on their other journey. What are the hurdles in their life in this journey all together? First of all, in the first portion of the fallopian tubes, what are the problems? And if those are problems, what are the reasons behind that? And if we want to resolve those issues, how we can resolve those issues? All these things. And if we could not resolve those issues, what will be the consequences of that? And then how we can get rid of these consequences if we know about that. Previously we were not knowing about that these things, but now we know about this thing. And whatever we know, that these are the complications or these are the hurdles in the production of new life from life, then yes, we have means to remove those hurdles. When we have knowledge to to remove these complications, so that the normal process of the nature to start life from life should be done continuously and in a normal way. So that has already been there. After that, this fertilized ovum, when the sperm and ovum are meets together, they enter into the uterine cavity. And when they reach into the uterine cavities, ultimately they are to find out the food. The first thing in the world is that whosoever has erupted, whosoever has been generated in a living life, they need food. They need to food for the developments. Even vegetables, even the animals, all those,
They need food materials to develop. So next thing comes, sperm goes to the ovulations, ova, and his food was exhausted. His food was finished, which he was taken from the testis and from the prostate. That was finished at that time. Then he gets food from the ovum, and then after that, when he enters into the uterus, it tries to get food from the inner linings of the uterus and is embedded there. That has been described in detail, that how these chorionic villi are formed, why these chorionic villi are formed, and then these are embedded in the inner linings of the uterus, which was normally, if there is no pregnancy, they shed off every time, and ultimately, if there is a pregnancy, then the same layer becomes a viable part of the pregnancy and supplies the food to the developing embryo at that time through the chorionic village. That has been described everything. And how the placenta was formed has been described many a times. That ultimately this placenta is working as an endocrine gland and forms a hormones, that is progesterone, has been described. That when after that the chorionic villi, they are formed, and they also produce a hormone which is known as HCG or HCH. Same one and thing. If you say human choriogenic gonadotrophin hormone or human choriogenic hormones, one and the same thing. So if you say HCH, it's okay. If you say HCG, it's okay. Gonadotrophin. So gonadotrophin hormone is produced, and that is the particularity of this thing, that that hormone, when goes into the blood, goes to the kidney and is released via the urinations, and immediately, if you test the urine, it shows HCH. When it shows HCH, it is an indication that the pregnancy has started. And remember, it is within the first month. That's the fourth week. It is within on 23rd day, it is abated. After that, there are 7 days more to complete the 4 weeks, 28 days or 5 days. And within that period, they start sending messages back to the ovary that we are settled here. And then that message goes via this hormone HCG. And that HCG, what's the route of that? That goes through the blood. Blood goes to the kidney filters it, it is released from through the urine. And if you check the urine, just you may be curious that how we can get that knowledge, that if we check the urine, and then we can get oh, it's pregnant. So this is hormone which circulating into the blood, and which is filtered into the kidney in the urine. And when you check the urine, you find out this hormone, and then you say, oh, she is pregnant. So this is the thing, how we can know that a lady is pregnant. The second thing I told you, the saliva, mouth saliva is also checked for this pregnancy, because the hormone which is mixed up into the blood, which is going back from the chorionic villi to circulate inside the whole body, it goes also in the mucous membrane. It goes also in the mucous membranes. And if you check the saliva in your mouth, it also shows the presence. This is the human knowledge, my friend. This is the human knowledge. As much as you advanced in this knowledge, you are becoming more and more competent and find out the other sources by which you can know the lady is pregnant. The first thing, check the urine, and you can find out HCH,
And you can say, oh, this is the hormone. It means this hormone is only produced when the fertilized ovum is embedded into the inner lining of the uterus, means the pregnancy has started. So then this hormone is produced, then this hormone goes to the blood, and then this hormone goes to the kidney. It is released by the urine, and we check the urine. And not only this one, this hormone is circulating into the blood, and circulating into the blood, it goes to the each and every cell of the body. And as much as our knowledge is developed, we can check this HCH hormone in each and every tissue to verify the pregnancy. So second thing I'm saying, that nowadays the saliva of the mouth is also checked, and that gives indications the presence of HCH hormone, human chorion hormone, or human choriogenic gonadotrophin hormones. So all that indicates that the lady is pregnant. The third thing we have already discussed, sometimes these chorionic villi are not completely embedded inside. There's little loose, and bleeding comes out of that. That shows in the spotting when a lady strains at stool or at urination, and when the lady strains at urinations, at that time, that bleeding and spotting may come, and then ultimately, ultimately, that is also a proof that a lady is a pregnant. So there are many more other ways that we can check. Even nowadays, the science is developing to see the eyes of a lady. There are some changes in the eyes which can indicate that the lady is pregnant. So many things are going on. Even the hair roots, they are now checking the hair roots. That indicates the presence of this hormone in small quantities, and that indicates the pregnancy. So as much as you develop your knowledge to find out, you know that this thing is lost from our home. Who steal that one? Who steal that one? And then wherever you find that thing, you can say that this person is responsible. He's a thief. He brings this thing. So it's same way, this HCH hormone. So we have already discussed about that. After that, we have discussed about that the inner lining of the uterus that was divided into three different names: decidua basalis, and decidua capsularis, and decidua vera. All the functions of the decidua basalis has been described, which takes part in the formation of the this umbilical cord, nadu, and also the decidua capsularis that pick up the baby, support the baby, not to fall down. And ultimately, the decidua vera has been discussed. And after that, the pregnancy starts. Pregnancy starts, and there were some other complications. We will discuss many more complications during the pregnancy after this is over. We are discussing about the development of the fetus in the uterus, how the fetus is step by step developed in the fetus. So we have discussed the development of the fetus by dividing it into three trimesters. The first trimester, we have already discussed that in the first trimester, all the organs start forming. They are marked. They start forming in the first trimester. Morning sickness, we have already discussed why it is and for how long. And if it is increased the time of 3 months, means 12 weeks, then there is something wrong. Then it needs to be treated. And second, ultimately, we have reached to the second trimester. And in the second trimester, we have already discussed that all the organs which were already formed or marked in the first trimester, they start developing. They start developing to their normal structure, and also they attain
They carry on, or you can say they start their function, whatever they, just like the fingers, joints, they are to move, hands, they are to move. And all these things we can verify that they indicate the working of the nervous system, working of the joints, working of the muscles, and also the senses. Everything it indicates by the movements of the fetus that we are known by the name of kicking movements. And we have discussed about that the nulliparous uterus. Sometimes the ladies who are getting first time pregnancy, they may be astonished, what's going on in my abdomen? But those who have already be at children 2, 3, 4 times, they know it very well. This is known as quickening, and then after that, this is known as kicking. When more and more fast every month, the child becomes more stronger. Their movements becomes more stronger. Ultimately, the lady feels it time to time. After that, we have already discussed about the amniotic fluid. The amniotic fluid is a secretion, watery dilution, you can say, but it has components in that, in which this fetus moves, floats inside the mother's womb, and the quantity of that amniotic fluid is 800 ml and up to 1200 ml. Less amniotic fluid cause complications for the child. Excess of the amniotic fluid than 1200 milliliter also cause the problems. We will discuss all these things. What are the complications during pregnancy? Then this will come again in our course, that what are the complications of excess of the amniotic fluids, though we have already discussed it. Okay, if it's less, the child cannot move freely. If it's more, the female may be in distress because it's taking more part of that, and also the child has less space, more water, and then it cannot develop more frequently in normal size. So these are the complications. We will discuss it later again. After that, we pass the second trimester, that all the organs have been developed and start working. But some of the organs, they are formed, but still they are not fully in working. Just like the eyes, I told you in 28th week. The in 28th week of pregnancy means you can say 6.5 months approximately. 6.5 months. In that way, the eyes are not still open, though they are formed. They are formed inside the orbit and covered by the eyelids, but the eyelids are not fully open. And ultimately, breathing. We have told you the breathing started. Breathing started in this area, and but how you can recognize that has been given in detail. That how you can, because the lungs are not working. Lungs are there, but lungs are not working. Then how you can say that breathing is started? That the abdominal things I have already told you, that the abdominal movement shows us the respiration has started. Means at that time the lungs are competent, and if the delivery occurs, if pre-time delivery, early termination of pregnancy by somehow the other reasons, it comes out, then it is assumed that the child can survive out of the mother's womb. It can survive because the lungs are fully developed, but so they are not working. They will start working when the environment pressure will put onto his chest, and that will push the air to go inside in the environmental air. And in the environmental air, there is the oxygen, and it takes the oxygen. Ultimately, many of the functions starts with that. So this has been discussed, and after that we have discussed about that this kicking are more powerful as compared to the second trimester. This is the third trimester, and after that, on 30th week of pregnancy, eyes are open now, and eyes are sensitive to light. If you torch, he can just jump up. Now, the other thing, the sleep pattern of the child is different from the mother. Sleep pattern of the child is working according to the its own process.
And when the mother is awakened, it does not mean that baby will awake. No, he may be sleeping. That has been discussed, that some ladies thinks that, oh, my child is not moving since morning. But it is up to after the 30th week that the sleep pattern has started, but the lady does not know about that. She wake up in the morning, but child is sleeping. That's why he's not moving. And ladies sometimes feel that what's going on, may not be there something wrong. But those who have given birth to 3, 4 children, they know about that. But here we have to give knowledge to all the publics, those who are listening these lectures. They must know that sometimes after 30th week of pregnancy, after 30th week of pregnancy, kicking sometimes stops. Baby not moving because his individual sleep pattern has started. And one more thing, in at this 30th week, RBCs start forming. Blood cells, because they died. How will supply the oxygen? The supply of oxygen is only by the RBCs, red blood corpuscles. And then they start forming in the long bones at that time. And if they are forming in the long bones in this time, it means the long bones are already formed. That is why RBCs are forming, because the site of the RBC is the long bone, and RBCs are forming. It means the long bones are already formed, and they are starting the functioning or formation of RBCs. After that, weight start gaining, because now all the organs have been developed and the weight start gaining. Child grows weight. In the last months of the pregnancy, you can say, last months of the after 32, you can say 32 weeks, all the organs are developed. But now the more stress is given and more food is used to develop the weight of the baby. The weight of the baby is increased and size of the baby increased more than the previous month in 32 weeks. And then his toenails, hairs are complete, toenails develop, fingertips are and nails are developed. All these things, the outer touch of the body is completed in the 32 weeks. And then after that, this head skin, I have told you that in female, the hairs of the body is gone. First of all, in the second trimester, we have told you that the whole skin is filled up with the hairs. And now we are saying at 32 or 33 weeks, the body becomes clean in females and body remains hairy in the males. And in the females, head hairs are more, whereas the head hairs are less in the males. This is also an indication that we can see in the ultrasounds and all these things. If you are continuously seeing the ultrasounds step by step, month by month, then you can recognize all these changes, that the head hairs are less dense in the males. Head hairs are more dense in females. Body hairs in 32 or 33 weeks, the body hairs are more in males and less or even negligible in the females. So these are all because of some hormones changes are occurring inside the body, and that indicates the differences between the male and female child. Okay, so after that, when the fingernails, toenails, all these are formed and the skin becomes more soft, it still remains soft because skin has to pass through the mother's womb out. That's why skin and even the bones of the skull remains soft, because it's nature's process. Maybe because of the hormones, there means if the progesterone is normal, the body of the females is lax, loose, okay, fatty,
and in more circulations, just like cheeks, just like the breast, shoulders, all this becomes a little bit soft, and in the male they become a little bit hard. So these are the changes which we see in these times, in the month of 32, 33, or 34 weeks. And after that, the 35 weeks starts. And I have told you in previous lectures, the testes which are formed inside the abdomen, they are descend downward. Scrotum, do not forget that. The marking was in the second week, when we recognize that this is a male child or this is a female child. I told you the spotting in the female child starts for the genital organs inside the abdomen, and the spotting for the male starts at the boundary of the abdomen of the fetus. But I'm telling you, that is the scrotum which is found. That is the just whole a bag. It's not having testes at that time. It is not having testes at that time, and those testes are still in the inside. And then I'm telling you that in the last month, testes descends downward in the scrotum. That we can see the testes are descending downward, and it's also indicating that the process of labor has to be started any time after that, because the total time of the pregnancy is 40 weeks, 280 days from the first day of last menstruations. So in that way, this 35 or 36 weeks, these things happens, that the testes are descended down, and after that this amniotic fluid is also lessened. Amniotic fluid is decreased in quantity because it has to pass from the mother's bub, and only the body can pass, not the excess fluid. Small quantity of fluids. The normal was 800 to 1200 milliliters, and now it is decreased as the pregnancy advances towards the end of the weeks. Then this amniotic fluid is decreased. So there are some points still remaining in the development of the fetus. We will discuss it tomorrow, but ultimately, after that, we will go for the complications of the pregnancy. What are the complications in the and during the pregnancy for the mother, for the child, whatever? So systematically, we will discuss all those things. Now, this is the time for the Hindi lectures. All the listeners, हिंदी सुनने वाले तमाम श्रोताओं को गुरदीप सिंह संधू होम्योपैथिक कंसल्टेंट की ओर से प्यार और सत्कार से सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, हेलो। मैं हाजिर हूं आपका रोजाना का हेल्थ शो लेकर, हेल्थ एजुकेशन लेक्चर सीरीज, और सेहत विज्ञान, जीवन से जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे डेवलप हुई। क्योंकि हम समझते हैं कि जिस चीज का भी हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जानकारी होना बड़ी जरूरी है। स्कूटर चलाते हो, कार चलाते हो, छोटी मोटी बातें हमें जानना पड़ता है ना, कि कैसे चलती, क्या होता है। अगर छोटा मोटा नुक्स होता तो हर बार मैकेनिक के पास तो नहीं ना जाएंगे। तेल डालने से लेकर, मोबिलाइल डालने से लेकर, छोटी मोटी चीजें, पानी डालने से लेकर कुछ और चीजें, जैसे जैसे हम नॉलेज लेते हैं, हम इन चीजों के लिए जानकार हो जाते हैं। हर बात के लिए हमें मैकेनिक के पास नहीं जाना पड़ता। और ये शरीर के बारे में वही बात हम कह रहे हैं कि हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये शरीर बना कैसे है, इसमें नुक्स कैसे कैसे पड़ सकते हैं, या इसकी रूटीन में रोजाना मर्रा की जरूरत क्या है, क्या क्या चीजें इसको जरूरत है। तो उसका ज्ञान तो हमें चाहिए ना। ऐसा ना हो कि पेट्रोल गाड़ी में खत्म हो जाए और हम उसकी परवाह ही ना करें। हालांकि शरीर इटसेल्फ क्रेविंग शो करता है, पानी की, चाय की, रोटी की, हवा की, जितनी भी हमारी नेचुरल रिक्वायरमेंट्स है ना,
उनके लिए ये शरीर खुद इंडिकेशन देता है। हमें जानकारी होनी चाहिए, तेल कम हो रहा है ना किसी गाड़ी में, तो वो गाड़ी इंडिकेशन दे रही है ना, उसकी सुई बता रही है ना हमें। इसी तरह इस शरीर में भी, क्योंकि बहुत बार हम लेक्चर कर चुके हैं कि क्रेविंग क्यों होती है, क्यों लोग मीठा खाते हैं, क्यों लोग नमकीन चीजें खाते हैं, क्यों लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं। ये बेसिकली इनका ट्रीटमेंट जो जो जितनी भी ये चीजें बनी हुई है ना, अलग अलग जगह में ड्रग छिड़ाने के केंद्र बने हुए हैं कि वहां पर भी ड्रग छिड़ाते हैं, ये करते हैं। बेसिकली दे आर नॉट डूइंग द राइट राइट ड्यूटी, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि ड्रग को छिड़ाने के लिए ड्रग ही दे रहे हैं, और उसकी क्रेविंग कैसे खत्म होगी, डिमांड कैसे, डिमांड जब खत्म हो जाएगी तभी सप्लाई खत्म होगी ना, नहीं तो सप्लाई कहीं ना कहीं से भी करनी पड़ेगी, करेंगे ही। और अगर हमने ये जान लिया कि नहीं, अब इसकी क्रेविंग खत्म करनी है, उसकी जो अंदर डिजायर पैदा होती है, शाम होती है ना, सुबह उठते हैं तो चाय पीने का मन होता है, फिर शाम हो जाती है तो फिर मन करता है कि चाय पी, क्यों? मैंने आप सब लोगों को ये बार बार इन प्रोग्रामों में, क्योंकि बहुत ब्रीकियां हैं, छोटी छोटी सी ब्रीकियां हैं जो 50 साल के इस तजर्बे से मैंने हासिल की, और आप सब लोगों को बता रहा हूं कि आपका जो सेल है ना, ये एक कंपैक्ट बॉडी है, इसमें कोई एक जगह खाली नहीं है कि यहां खाली जगह पड़ी हुई है और कोई भी कब्जा कर लेगा आगे, ऐसे नहीं है। लेकिन अगर किसी चीज को बार बार आप आए कि अच्छा ठीक है यार, मेरे पास एक कमरा खाली है, तुम आ जाओ, रह जाओ, और वो रहना शुरू कर दे, या आप अपना मकान किसी को किराए पे दे दें, तो अल्टीमेट कहे कि ना मैं तो मालिक हूं यहाँ का, मैं तो नहीं जाता। अब कानून इस तरह के बन गए हैं कि मकान किराएदार छोड़ता ही नहीं है। तो मेरे कहने से मतलब यही चीज हमारे सेल में होती है। न्यूक्लियस होता है, गोल्जी बाटी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रोसोम होता है, बहुत कुछ होता है एक सेल में। फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, शुगर ग्लोब्यूल्स होते हैं, एयर बबल्स होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं, इतना कुछ होता है एक सेल में। और अगर किसी चीज को आज आपने पड़ोसी को बुला लिया, आ जाओ यार बैठ जा मेरे पास आकर बैठ खाना खा लो, कल फिर बुला लिया, परसों फिर बुला लिया, उसकी आदत बन जाएगी कि यहाँ आकर खाएगा। और फिर वो, आपने नहीं भी बुलाया ना, अभी खाने का टाइम हो गया तो वो आ जाएगा कि ठीक है भाई अभी खाना खाना है, और वहां चेयर, मतलब क्या है, वो आग लेने आई घरवाली बन बैठी, वो बात आम तौर पे यहाँ सेल में हो जाती है कि आपने शाम हुई तो यार पता चला कि इस वक्त जाकर चाय पीते हैं, ठीक है, वो सेल में एक जगह क्रिएट हो जाती है। कोई भी चीज आप रेगुलर तौर पे करना शुरू कर दो तो उसकी एक जगह क्रिएट हो जाती है, और वो जो जगह क्रिएट हो जाती है ना, जब उसमें वो नहीं आता, इवन आप भी हैं, चाहे आप ना ही चाहे कि यार ये आदमी रोज ही आ जाता है मेरे पास खाना खाने के लिए, अब इसको आना नहीं चाहिए, लोग चाहते हैं कि नशा छोड़ दे, लोग चाहते हैं नशा छोड़ दें लेकिन छोड़ नहीं पाते। और अगर वो नहीं आया ना आज, तो आपको दिमाग में बार बार वो बात चलती रहेगी, यार अभी अभी आई, वो आ जाता था, है इस वक्त वो आ जाता था, अभी आया नहीं, वो अभी वो आया नहीं। ये जो सेल है ना हमारा अंदर का बॉडी का, ट्रिलियंस सेल है हमारी बॉडी के, और हर एक सेल में जो चीज शरीर में जाती है वो पूरे ट्रिलियन सेलों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और ट्रिलियन सेल को जो लगातार कोई चीज आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसमें अपना स्थान बना लेती। अब वो उस वक्त नहीं आई जिस वक्त रोज आप खाना खाते हो, जिस वक्त आप रोज ब्रेकफास्ट करते हो, तो आपको भी महसूस हो गया यार भी आया नहीं है, चाहे वो आप नहीं चाहते कि वो आए, लेकिन फिर भी आपके वो है कि इस वक्त वो आता है, आना चाहिए। ठीक इसी तरह यही नशे की बात होती है। ठीक इसी तरह एक क्रेविंग होती है मीठा खाने की, नमक खाने की, या शराब पीने की, या कोई नशा खाने की, क्योंकि जिस चीज को आप बार बार करते हो ना, उसकी अपने सेल एक स्पेस बन जाती है, और सेल में जो स्पेस बन जाती है ना, तो फिर आस्ता आस्ता वो खत्म होती है, एकदम नहीं खत्म होती, आस्ता आस्ता वो खत्म होती है। और हम लोग क्या करते हैं, नशे से नशा छुड़ा रहे हैं, ऐसा तो होना संभव नहीं है, हो नहीं पाएगा। अगर हो नहीं पाएगा तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुछ हो रहा है ये ड्रग छुड़ाने वाला तो गलत हो रहा है सारा कुछ। क्रेविंग जो हमारी होती है
ये डिपेंड करती है हमारे मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म जो है वो कंट्रोल करता है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन को कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी हार्मोन। और जो विल है ना आपकी, वो पीनियल बॉडी कंट्रोल करती है। और जब विल स्ट्रांग हो कि मैंने तो नहीं पीनी, पीनियल बॉडी जिसको हमने थर्ड आई बोलते हैं, परसेप्शन वाली, अगर ये सब चीजें ऐसे क्यों है, बहुत सारे लोग बिना दवाई के लेक्चरबाजी से छोड़ जाते हैं। कोई आदमी उनको रोजाना इंसिस्ट करे, रोजाना समझाए, वो ड्रग छोड़ देंगे। हाँ, ड्रग छोड़ने से जो कमियां पेशियां होती है ना, उनका प्रबंध हमें कई बार करना पड़ता है। उनकी कमी पेशी को अल्टरनेट करना पड़ता है, बचाव करना पड़ता है। तो ऐसा यंग बच्चों को तो जरूरत ही नहीं है कि नशे से नशा छुड़ाया जाए। बूढ़ा आदमी शरीर हो गया है तो उस हालात में बहुत सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। यंग बच्चों को नशे से नशा छुड़ाने वाली कोई बात नहीं है। तो खैर, ये बातें हम आपके साथ करते आ रहे हैं कि एक सेल में जो चीज एक जगह बन जाती है तो फिर वो टाइम पे नहीं आती, तो उसकी कमी महसूस होनी शुरू हो जाती। हम फिर वही कुछ करते हैं। शाम का टाइम हुआ तो पैग लाने का, और पैग की तवज्जो बढ़ जाती है। ख्याल उस तरह के बार बार आने शुरू होते। ख्याल कहाँ से आते हैं भाई? पीनियल बॉडी से। जी। तो ये सब चीजें उनको कंट्रोल अगर हम करना सीख जाएं तो फिर ख्याल नहीं आएगा ना। सो ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स मेडिकल साइंस ने किए हैं कि भाई, जिस वक्त आप चाय पीते हो, चाय नहीं पियो, आप गर्म पानी पी लो, आप थोड़ी सी इलायची डाल लो हो, आपको ये लगे कि मैंने चाय ही पी है, अल्टीमेट इसको भी छोड़ दो। ऐसे बहुत से तरीकाकार हैं इन चीजों के लिए, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं ड्रग छुड़ाने के लिए, जिनसे किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती रही। तो खैर, हम ये आपको बताना चाहते हैं कि जीवन से जीवन की उत्पत्ति के चलते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं कि मासिक धर्म से लेकर आगे जैसे जैसे ये जीवन डेवलप हुआ, ओवम से, स्पर्म से, स्पर्म कहाँ से आया, कैसे वो बनता है, ओवम कहाँ बनता है, वो कैसे डेवलप होता है, ये सब चीजें हम लोग आप लोगों को बार बार बता चुके हैं इन प्रोग्रामों में। अल्टीमेट उसके रास्ते में आने वाली रुकावटें भी बता चुके हैं। फिर भी बच्चेदानी में आकर सेट हो गया, ये बता चुके हैं। प्लेसेंटा कैसे बनता है, ये हमने बता दिया है। और उसके बाद जो है उसका अंदर का पर्दा था, जो जिसको हमने पहले इंडोमेट्रियम बोलते थे, अब हम उसको डेसिडुआ बोलते हैं। तो डेसिडुआ के 3 भाग करते हैं, वो हम बता चुके हैं। डेसिडुआ बेसालिस, डेसिडुआ वेरा, डेसिडुआ कैप्सुलरिस। और फिर इनसे निकलने वाले हार्मोन जो होते हैं, जैसे ही कोरियोनिक विलाइज जो चोंच से निकल आई थी बाहर, जो साइकिल की गाड़ी की तरह चारों ओर किंगरे से बन गए थे, उनको कोरियोनिक विलाइज बोला था। और वो कोरियोनिक विलेज जैसे ही खुराक लेनी शुरू कर देती, उसको होश आता है। पहले तो बेचारी बेहोशी की हालत में यहाँ पहुंच गई, और फिर भी चल रहा था काम। अब उसने यहाँ से खुराक खोजनी शुरू कर दी, और उसी वक्त जैसे ही खुराक खोजनी शुरू करती, पक्का ठिकाना बन गया कि यहाँ हम जाते हैं तो रोज लंगर मिल जाता है, यहाँ जाते हैं तो लंगर प्रसादा मिल जाता है। और हम थोड़ा सुचेत हो जाते हैं। उसी लिहाज से वो सब क्रिया यही पेट के अंदर होती है। और फिर इससे एक हार्मोन निकलना शुरू होता है, जिसकी हम बात आपको बता चुके हैं, HCH या HCG भी बोलते हैं। जी बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन, सेक्सुअल हार्मोन जितने भी सारे, वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और वही हार्मोन जो हैं वो हम चेक करते हैं कि पेशाब में चेक करते हैं, उसी वक्त वो आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लड तो रेगुलरली सर्कुलेट कर रहा है। एक एक स्किंट में 72 बार पंप हो रहा है, और वो सब चीज मिक्स हो रही है, जो भी आ रही है, नई बनी है तो आ रही है। तो इसलिए हम अगर तीसरे वीक में भी चेक करेंगे, जब ये बच्चा आकर बच्चेदानी में लगा, उसके बाद कभी भी आप चेक कर लो तो HCG हार्मोन आपको मिलेगा, चेंजेस आएगी उसमें। और वो हार्मोन कहाँ कहाँ चेक करते हैं, मैंने कहा सलाइवा में चेक करते हैं। वो हार्मोन हेयर रूट्स में आजकल चेक होना शुरू हो गया, आंखों के अंदर भी पता लगना शुरू हो गया। आंख बदल गई है भाई, औरत की, प्रेग्नेंट औरत की नजर बदल गई कहो, या आंख बदल गई, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो बहुत सी बारीकियां हैं जिससे हम जान सकते हैं कि भाई ये लड़की या औरत ये प्रेग्नेंट है।
खैर ये बातें हमने सब आप लोगों को बता दी। उसके बाद फिर हमने आपको बताया कि बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है ना, उसको हमने 3 फेज़ में बाँट दिया था और 3 फेज़ में बाँटने सा का प 3-3 महीने की बात कर दी थी और 9 महीने 10 दिन का समय है पूरा। और 9 महीने जो हम गिनते हैं ना 9 मंथ के, याद रहे, इनको इसको हम लूनर मंथ से काउंट करते हैं, क्योंकि हमारे महीने तो कोई 28 का है, कोई 31 का है, कोई 30 का है और कोई 29th का भी हो जाता है हर 4 साल बाद। तो ये तरतीब नहीं है, तरतीब है वीक्स की, जो फिक्स है। बच्चे का बाहर आना माँ के जीवन से वो फिक्स है और वो वीकली है। वो 280 डेज़ का है और 280 डेज़ को हम लूनर साइकिल से चलाते हैं। लूनर का मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा का मतलब है कि 14 दिन की मस्या, 14 दिन की पूर्णमासी, 28 दिन में चाँद का फिर साइकिल स्टार्ट हो जाता है। उससे इसको मेज़र करते हैं हम लोग। और जब मैं मासिक धर्म की बात की थी, तो मैंने आपसे सब लोगों से ये बताया था कि भई क्यों इसको लूनर साइकिल के साथ मिलाते हैं? क्यों ज्वार-भाटा जब आता है, तो वो पागल लोग जो होते हैं, मानसिक रोगी जो होते हैं या औरतें होती हैं, उनका मानसिक तवाज़ुन बिगड़ जाता है। वो थोड़ी इरिटेटेड हो जाती हैं। बहुत चुलबुली हो जाती हैं, बहुत इरिटेटेड भी हो जाती हैं और उनकी भावनाएँ चेंज हो जाती हैं। और ये अब तक बहुत सारा नोट किया जा सका। तो ख़ैर उस बात के लिए ना चलें, क्योंकि ये बातें मैं पहले आपसे कर चुका हूँ। तो उसके बाद हमने पहले ट्रिमेस्टर में आपको बताया कि जितने भी अंग जहाँ-जहाँ बनने हैं, वो वहाँ-वहाँ बनने, निशानदेही होगी कि यहाँ किचन बनेगा, यहाँ रसोई बनेगी, यहाँ पर लिविंग रूम बनेगा, यहाँ मास्टर बेडरूम बनेगा, वगैरह-वगैरह। वो सारा कुछ हमने इस फर्स्ट ट्रिमेस्टर में बन गया और उसके आगे उसकी डेवलपमेंट होनी शुरू होगी। जैसे हार्ट को हमने ये कहा था कि 5th वीक में ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये क्लेविकल की हड्डी है, जिसके ऊपर पूरा ढांचा खड़ा होता है, वो क्लेविकल हँसली की हड्डी जिसको बोलते हैं, वो 6th वीक में पहली बोन है जो बननी शुरू हो जाती है। और इससे पहले जो तामीर होना शुरू हो जाता है, वो रीढ़ की हड्डी उसके बाद बननी शुरू हो जाती है। अलग-अलग स्पॉटिंग होती है। ये बात हम कई बार आपको बोल चुके हैं कि भई बहुत सारे अंग शरीर में जो है अलग-अलग पीसेज़ में बनते हैं। एक ही पीस में एक ही बार में नहीं बन जाते कि मुँह से लेकर गुदा तक एक ही बार में सारा कुछ बने, नहीं। अलग-अलग चीज़ें तामीर होती हैं, बनती हैं, फिर आपस में जुड़ती हैं। और इस तरह का ये सारा सिस्टम है, ये चलना शुरू हो जाता है और सेकंड ट्रिमेस्टर में फिर हमने कहा कि ये जितनी भी बनतर हमारी बन गई थी और इस बनतर की कार्रवाई हम देखते हैं, साधारण समझने के लिए, क्योंकि मैंने तो स्टेप बाय स्टेप बताया था ना आपको, क्योंकि बहुत वीक हो गए इस प्रोग्राम को चलते-चलते। हमें आगे भी चलना है कि भाई अब प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या आ सकती हैं और उसके बाद भाई माँ को कॉम्प्लिकेशन क्या है, बच्चे को कॉम्प्लिकेशन क्या है और उसके बाद फिर लेबर पे जाना है कि लेबर कैसे-कैसे होती है, डिलीवरी बच्चे की होती कैसे-कैसे है और एक-एक स्टेप की बात मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या-क्या होगा, कैसे-कैसे होगा। फिर उसके बाद ये जो कॉम्प्लिकेशंस, फिर लेबर, फिर उसके बाद नए जीवन का आगे आउटसाइड जीवन कैसे चलेगा, एक-एक दिन की बात मैं आपके साथ साझी करूँगा, इसलिए आप इन प्रोग्रामों के साथ जुड़े रहें और मैं चाहता हूँ कि ये जो बच्चे की माँ के पेट में डेवलपमेंट है ना, अब इसका चैप्टर हम कोशिश करें कि क्लोज़ करें। बहुत दिन हो गए इससे बात करते हुए और हम ये कह रहे हैं कि सेकंड जो ट्रिमेस्टर था वो कंप्लीट हो गया, पूरे अंग बन गए, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, पर कुछ एक अंग बाकी रह गए, जो बन तो गए हैं, लेकिन उनका कार्रवाई के लिए वो तैयार हैं, लेकिन अभी ओपन नहीं हुए। उसका पर्दा नहीं हटाया गया है। जैसे आँख की बात हमने की आप लोगों को कि आँख बन गई है अंदर, लेकिन आँख के ऊपर लिड्स हैं वो भी बंद है। अभी पर्दा नहीं हटाया है उसका। और उसके बाद फिर जब 30-32 के वीक आते हैं, तो ये आँख भी पर्दा भी खुलना शुरू हो जाता है। लाइट में वो सेंसिटिव होना शुरू हो जाता है बच्चा। स्लीप पैटर्न उसका बनना शुरू हो जाता है और स्लीप पैटर्न के बारे में घबराहट क्या होती है माँओं को, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और उसके बाद बोन 32 वीक्स में बोन्स भी बननी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें डब्ल्यूबीसी बनना है और जब डब्ल्यूबीसी बनना शुरू हो जाता है, मैं हम बोलते हो बोन भी बन गई है पूरी। अंदर बोन बन गई तभी तो डब्ल्यूबीसी बनना शुरू हुआ ना, तभी तो ब्लड के सेल बनने हुए शुरू हुए ना। तो ब्लड के सारे सेल जो हैं हमारी लॉन्ग बोन में बनते हैं
और लॉन्ग बोन में अगर ये बनने शुरू हो गए तो इसका मतलब लॉन्ग बोन तो बन गई है ना। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं। स्किन जो है वो अभी स्टिल लूज रहती है, और स्किन का मैंने आप सब लोगों को बताया कि अगर लड़की का शरीर है तो उस लड़की के शरीर में स्किन जो है उसमें हेरी लेस हेरी होती है। आदमी का बच्चा जो मेल है तो उसके स्किन जो है वो ज्यादा बालों वाली होती है। और सिर के बाल लड़कियों में पहले से ज्यादा, तो अगर हम देखते आ रहे हैं कि वो सिर बालों से भर गया था, अगर लड़की का शरीर है तो फिर वो सिर उसी तरह भरा रहेगा बालों से। अगर लड़के का शरीर है तो बाल पहले से लाइट हो जाएंगे। तो ये सब चीजें हम आपको बताते आ रहे हैं। 34-35 वीक्स में मैंने आप सब लोगों को बताया कि जो टचअप था, आखिरी टचअप क्या था कि फिंगर नेल बनने थे, टो नेल बनने थे, पाँव के उंगलियों के जो ऊपर नेल आने वाले हैं, नाखून आने वाले हैं, वो बनने शुरू हो गए, पूरे आ गए। बनने तो पहले ही शुरू हो गए थे, पूरे हो गए। हाँ, उंगलियों के जो है ये सब पूरे हो गए। ज्वाइंट्स पूरे काम करने शुरू कर दिए हैं। स्लीप पैटर्न पूरा बनना शुरू हो गया है। स्लीप पैटर्न उसका अपना ही हो गया है। और हेड की बोन्स अभी भी सॉफ्ट हैं। स्किन जो है उसकी अभी भी सॉफ्ट है, वो हार्ड नहीं हुई है, सॉफ्ट ही है, क्योंकि स्किन को पास करना है माँ के जनन अंगों से। इसलिए कुदरत ने नियम ये बनाया कि उसको अभी सॉफ्ट ही रखा जाए, ताकि वो लचक खिंच के कहीं क्रैक ना हो जाए। ज्यादा खींच दो तो क्रैक हो जाए, अगर उसमें जगह रहेगी तो वो खींची जा सकती है। इसलिए स्किन अभी भी लूज रहती, नेचर का प्रोसेस है। लेकिन हाँ, ये है हार्मोन की वजह से, ये है आपको मैंने पहले प्रोग्रामों में बताया था कि आदमी में भी क्वांटिटी ऑफ प्रोजेस्टेरोन रहती है, औरतों में भी क्वांटिटी ऑफ टेस्टोस्टेरोन पैदा होती है। हालांकि टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, लेकिन ये रहता है। और ये प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन को स्टिमुलेट करता रहता है, और इस हिसाब से इसकी भी जरूरत होती है। तो ये क्वांटिटी जी कॉन्सेंट्रेशन है ना, आदमी और औरत में, बच्चा मेल है या फीमेल है, उसमें डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से ये स्किन अभी लूज रहती है। और स्किन लूज रहती है, और ताकि अगर ट्रैक्शन हो, खींच हो, बच्चे को खींचना हो, सिर बाहर आ गया है, अब बॉडी को खींच रहे हैं, तो कहीं बॉडी क्रैक ना हो जाए, स्किन क्रैक ना हो जाए। कुदरत ने ऐसा रखा है। और सिर की बोन जो है जुड़ तो गई है पूरी, लेकिन फिर भी उनको उसने लूज रखा है। ठीक है। तो उसकी ये सब चीजें जो है हम इस महीनों में आकर नोट करते हैं। दूसरी बात हमने ये आपको कही कि लास्ट मंथ क्या हुआ, कोई 40 से पहले 36, 35-36 में ये जो टेस्ट्स हैं वो नीचे डिसेंड हो जाते हैं। पहले बाउंड्री के साथ, हमारा प्रोस्टेट जो है वो स्किन की बाउंड्री के साथ लगा हुआ है। सिम्फाइसिस प्यूबिस, जहां आप नाला बांधते हो ना, बेल्ट का बक्कल बांधते हो ना, उसके नीचे एक बोन है, उसको बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे हमारा प्रोस्टेट रहता है। ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर रहता है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रोस्टेट रहता है, बिल्कुल नीचे। और इसमें हम ये कह रहे हैं कि उसके भी नीचे जो निशानदेही बनी थी, जहां पर टेस्टिकुलर डेवलप होने शुरू हुए थे मेल चाइल्ड में, और वो नीचे जो बना था, जो निशानदेही की बात थी कि यहाँ पर किचन बनेगा जी, यहाँ पर ये बनेगा, तो वो जो निशानदेही करी थी ना हमने सेकंड ट्रिमेस्टर में, तो कहा था कि औरत के जनन अंग मां के पेट में निशानदेही होती है, आदमी के जनन अंग जो हैं वो पेट से बाहर निशानदेही होती है। तो वो जो थैला, वो झोला सो बनता है, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, जिसमें टेस्टिस रहते हैं ना, वो बाहर होते हैं। और अंदर बच्चेदानी औरत के जननांग होते हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि आफ्टर 36 वीक, 4-5 1 महीना रह गया, आफ्टर 36 वीक्स टेस्टिस नीचे डिसेंड कर जाते हैं। कुदरत है एक चैनल जिसको अंग्वाइनल कैनाल बोलते हैं ना, हर्निया नहीं हो जाता सभी लोगों को, किसी को स्ट्रेन करने से, जर्क लगने से। वो ये ट्यूब जो कैनाल है, ये एक इस तरह की बनी हुई है जो पेट से लेकर टेस्टिस को जाती है। और जब टेस्टिस नीचे निकल के चले जाते हैं, तो ये सारी जो सुराख टनल बना था ना, गुफा बन गई थी, और गुफा जो फैट से भरी जाती है, फैट से भरी रहती है।
और कहीं जब आदमी कमज़ोर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो जर्क लगा, झटका लगा दिया, हैं? और हर्निया हो जाता है उसको। हर्निया क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्गन। तो हर्निया का इंग्वाइनल हर्निया, इंग्वाइनल इस एरिया का नाम है। और पेट की जो आंतड़ियाँ हैं, वो खाली जगह मिली, गुफ़ा मिली और उसमें अंदर घुस जाती हैं और घुसकर नीचे को वो रास्ता टेस्टिस को जाता है। आंतड़ी जो है टेस्टिस तक भी पहुँच जाती है उस स्टेन से, जिसको हम इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। और वो यहाँ पर, क्योंकि ये रास्ता वो था जहाँ से वो जो टेस्टिस से माँ के पेट से नीचे गए थे। वो बोलते हैं ना कि किसी के खेत में सहा निकल गया, तो वो आदमी वहाँ किनारे पे बैठ के अफ़सोस करने लगा। तो किसी ने कहा, "क्या हुआ?" "यार, मेरे खेत से सहा निकल गया है।" "अरे यार, सहा ही निकल गया, इतनी बड़ी कौन सी।" "आधा मुझे सहे का नहीं है, मुझे ये डर है कि सहे के पीछे जो कुत्ता आएगा, और कुत्ता आएगा तो कुत्ते के पीछे मालिक आएगा। अगर एक आदमी गुजरेगा तो फिर दूसरा भी कहेगा, यार दूसरा यहाँ से गुजर गया, मैं भी जाता हूँ। अब मेरे तो रास्ता बन जाएगा ना, मेरी कणक तो खराब हो जाएगी ना, मेरा रास्ता बन जाएगा।" तो ये जो वैगेनाइनल कैनाल कुदरत ने बनाई तो इसलिए थी कि टेस्टिस नीचे निकल जाए। फैट ही था रखा, फैट उसने अलग कर दिया, तो प्रेशर ऊपर से बढ़ा, जिससे टेस्टिस बाहर आ गए। वो अंदर झोला जो था, थैला था, वो बाहर की स्किन का बना हुआ, उसमें आ गए वो। अब वो गुफा जो थी, जैसे बर्फ पड़ती है ना, तो बर्फ पड़ने से कई जगह दरारें, रास्ते के रोड्स बंद हो जाती हैं, तो वो बंद होगी फैट से बाद में। लेकिन गर्मी आई, गर्मी मीन्स एक्सरसाइज की, आपने झटका लगा, जर्क लग गई, उससे वो जो आपकी सुरंग थी ना, वो खाली हो गई। वो जब खाली हो गई, तो उससे आंतड़ियां भी जा सकती हैं। और जब वो आंतड़ियां जा सकती हैं ना, तो उस हालात में भाई वो रास्ता बन गया ना, रास्ता बन गया। इसको हम बोलते हैं इंग्वाइनल हर्निया। हर्निया तो बहुत टाइप का है, उसकी फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये हम बताना चाहते हैं कि इस महीने में 36 वीक के बाद, 36 वीक में आम तौर पे टेस्टिस जो है नीचे डिसेंड कर जाते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि ये जो फैट की तह है इस गुफा में, जिसको इंग्वाइनल कैनाल हम बोलते हैं, टनल बोल रहे हैं, इसमें वो पूरी जमी रहती है। कुदरत ने उसको बंद कर दिया, टेस्टिस निकल गए, उसने बंद कर दिया उसको। लेकिन हालात हैं, झटका लगा, जर्क लगा। अब बूढ़े हो तो छलांग लगाओगे तो कुछ हो ही सकता है ना। अब वैसे कमजोर मांसपेशियां हैं, गिर गए हैं, झटका लग गया है, तो अभी कुछ हो ही सकता है ना। तो किसी ना किसी कारण से, या बार बार स्ट्रेन करते हैं, गैस रहती है पेट में, कब्ज रहती है, और बार बार जोर लगाते हैं, और घंटा घंटा वो टॉयलेट में बैठे रहते हो, तो अल्टीमेट ये जो फैट की तह है डिजॉल्व हो जाती है। वो रास्ता तो था ही बना हुआ, फैट डिजॉल्व हो गया, रास्ता साफ हो गया, तो आंतड़ियां जो घूम रही हैं पेट में, वैसे ही वो इधर से अंदर चली जाती है। तो इसको हर्निया बोलते हैं। तो ये सब चीजें 36 वीक में आम तौर पे टेस्टिस जो है वो बाहर आ जाते हैं, और इसको भी हम लोग अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं कि भाई ये कैनाल में टेस्टिस नीचे आ गए हैं या नहीं आ गए हैं। अगर नहीं आ गए तो कई बार ऐसा होता है कि जन्म के बाद भी नहीं आते। कई बार ऐसा होता है कि एक टेस्टिस आ जाता है, दूसरी तरफ से नहीं आता। और इससे आगे की कॉम्प्लिकेशन क्या है? आगे की कॉम्प्लिकेशन ये है कि कई बार टेस्टिस घुटन में आ जाते हैं, और जो उनका काम है स्पर्म पैदा करना, वो नहीं कर पाते हैं। उसको जो सप्लाई लाइन ही खत्म कर दी, जड़ें काट दी, जहाँ से उसको खुराक मिलनी थी, वो उधर से उसकी नाली आ रही थी ना, खून वाली, और उसके साथ लेकर आ रहा था अपनी खून की नाली, और वो बंद हो गई, घुटन में आ गई। उस हालात में टेस्टिस काम ही नहीं करते। और वैसे अगर एक टेस्टिस भी नीचे आ जाता है ना, तो भी बच्चा आगे पैदा करने की सलाहियत रहती है नए जन्म बच्चे में। अब जब जवान होता है तो ऐसा होता है, लेकिन अगर टेस्टिस अनडिसेंडेड रहे, तो उस हालात में स्टेरिलिटी भी हो सकती है। ये बच्चा ना पैदा करने की जो हालात है वो पैदा हो सकता है।
तो इसलिए ये कमी पेशी भी हमें उस वक़्त चेक करने की होती है, ख़ास तौर पे जब बच्चे की डिलीवरी होती है, क्योंकि अब एक ही महीना रह गया, उसका 3-4 वीक रह गए और उस हालात में हमें ये चेक करना होगा कि टेस्टिस डिसेंडेड हैं या नहीं है। कई बार उसी वक़्त सर्जिकली इनको डिसेंड करना पड़ता है, उसको नीचे लाना पड़ता है और कई बार ये अपने आप कुछ समय के बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जो नाखून पूरे नहीं बने होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आईब्रो जब पैदा होते हैं तो नहीं बने होते हैं और वो 2-3 वीक पैदा होने के बाद बन जाते हैं। मतलब प्रोसेस उनका लेट प्रोसेस तो चल रहा था, लेकिन प्रोसेस लेट चल रहा था। वो प्रोसेस लेट चलने की वजह से कई बार कुछ के जो बाहरी टचअप है, जिनको हम टचअप बोलते हैं, ये आम तौर पे 36 वीक, 38 वीक्स में हो जाने चाहिए, नहीं होते, तो वो बच्चे के जन्म के बाद भी ऐसे हो सकते हैं। तो है तो कमियाँ-पेशी, कुछ ना कुछ, किसी न किसी तरह की कमी-पेशी रहेगी कि कोई टाइम पे काम नहीं हुआ, जिसको टाइम से होना चाहिए था, नहीं हुआ। कमी तो रही है, लेकिन हाँ, वो नियम जो है वो बाद में भी पूरा हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, कवर अप किया जा सकता है। सो ये बात हमने आप सब लोगों को बता दी कि भाई 40 वीक जब पूरे हो गए, उस हालात में जितने भी अंग थे, पूरे काम करने शुरू कर दिए, जॉइंट्स थे, उँगलियाँ थी, कान थे, साउंड की बात मैंने आप सब लोगों को बता दी थी कि अगर थोड़ी नॉइसेज़ होती है ना, आपने झिड़क दिया, माँ को ही झिड़क दिया तो उसी वक़्त बच्चा पेट में जंप करना शुरू कर देता है। और बाहर कोई साउंड होगी, एकदम दरवाज़ा आपने ज़ोर से बंद कर दिया, तो बच्चा एकदम माँ के पेट में जंप करेगा। ये साबित करता है कि उसके कान काम करने शुरू कर दिए, सेंसिटिव हो गया, नॉइज़ उसकी ऑडिटरी नर्व जो है काम करना शुरू कर दी। और अगर आपने लाइट मारी पेट के ऊपर और बच्चे ने आँख खोलती है, उसी वक़्त आप अल्ट्रासाउंड देख रहे हो, तो आपने देखा बच्चे ने आँख खोली, तो क्या साबित करता है? सेंसिटिव टू लाइट। लेकिन वैसे अगर अल्ट्रासाउंड नहीं कर रहे हो, तो वैसे अगर लाइट मारते हो तो बच्चा एकदम किकिंग करता है, जंपिंग करना शुरू कर देता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो ये साबित करती हैं कि बच्चा नॉर्मल डेवलपमेंट कर रहा है। तो अभी हमारा टाइम हो गया कि पंजाब से हमारे कपूरथला से जुड़ेंगे रेडियो प्रवास और उनके साथ हम आगे का पंजाबी का प्रोग्राम लेकर चलेंगे और उसके बाद पंजाबी का ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये हमारा उनके साथ चलेगा। आप जो सुन रहे हैं, ये इसी को सुनते रहें इसी तरह। अगर जो पंजाबी सुनना चाहते हैं तो लाज़मी यही बात हम पंजाबी में भी आपके पास लेकर चलेंगे और डॉक्टर साहब मैंने 2-3 मिनट चाहिए, प्रोग्राम हजे उधरों उन्होंने खत्म किया है, तो मैं ऑन कर दो जी। ओके जी। 2-3 मिनट चाहिए। हाँ जी, रेडियो प्रवास जुड़न में अजे 2-3 मिनट लैणगे, सो उन्नी देर ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ-ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵੀਕ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ ਹੱਥ ਬਣੇ, ਕਦੋਂ ਪੈਰ ਬਣੇ, ਕਦ ਉਂਗਲਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਦ ਅੱਖਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, 1-2 ਦੰਦ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਦ ਜੰਮਦਾ ਆ ਤੇ 5ਵੇਂ-6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦੰਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ 5ਵੇਂ-6ਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਵਤੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੀ ਦੇਵਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਰੇਅਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਫਾਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਮਸ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਟ੍ਰਿਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਅਗਰ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬੋਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਬੋਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬੋਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 6 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਲੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਨੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ 6 ਵੀਕ 'ਚ ਹਸਲੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕੈਲੈਵੀਕਲ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਬੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਦੰਦ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਣਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਸੀ ਫਸਟ ਟ੍ਰਿਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਟ੍ਰਿਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਲੋ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੇ 280 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੰਦ 1 ਜਾਂ 2 ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਬਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਟ੍ਰਿਮੈਸਟਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ weight ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਾਉਂਡ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ 5-5 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। 9ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ, 8ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਔਰ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੈ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਨਾਰਮਲ weight ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ 28 ਪਾਉਂਡ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। 28 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ 7 ਤੋਂ 8 ਪਾਉਂਡ ਬੱਚੇ ਦਾ weight ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ weight ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ 1 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਪਲਸੈਂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੁਝ ਆਲ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੁਝ ਐਮਨਿਓਟਿਕ ਫਲੂਇਡ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਉਹ ਇਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਜਨਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ੇਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਈਵਨ ਦੈਨ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ weight, ਟਿਸ਼ੂ ਸਪੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ, ਮਿਨਰਲਸ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਪੇਰੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪੁਰਪੇਰੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸ ਜੋ ਵੀ ਫਲੂਇਡ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਿਊਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲਣੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਪੇਰੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸ ਸਾਲਟਸ, ਐਕਸੈਸ ਵਾਟਰ, ਜੋ ਵੀ ਡਿਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੁੰਡ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਮਿਲੇ, ਪਸੀਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿਨ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਕਿਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਕਿਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, 6 ਵੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਪੁਰਪੇਰੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ 6 ਵੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਬਾਡੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਬਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਪਸੀਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਫਟਰ 6 ਵੀਕਸ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਚੇਂਜ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬ ਇਨਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬ ਇਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 100% ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸੀ।
ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਜਾਈਨਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਡੀ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਆਫਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਰਕੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਈਜਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਬ ਇਨਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁਆ, ਘੱਟ ਆ। ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਰਕ, ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਜਰਮਨੀ। ਸੋ ਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ चालू मशहूर होम्योपैथिक कंसल्टेंट डॉक्टर प्रदीप सिंह संधू उम्र ਦੇ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਭ ਬੜੀ ਖਾਸ ਮਤਾਕੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹता है जो भी उसकी जेब इजाजत देने को भी मुफ्त के इलाज करवा सकता है। बस इतना ख्याल रखियो कि मुझे भी हमारे अंडे भी मिलते रहे, इन्हें भी इलाज करने की समर्थ बन रही है। बड़ा कट बचे जो इलाज करके कॉल करो 4086671899। ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, YouTube ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਰੰਗ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਾਰਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਟੈਪ ਨੇ, ਨਾਰਮਲ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਸਪਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਓਵਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਆਪਸ ਚ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਸਾਡੀ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ 21ਵੇਂ ਦਿਨ, ਫਸਟ ਡੇ ਆਫ ਲਾਸਟ ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨ, 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੰਝਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਚੁੰਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਮੈਟਰੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਡੈਸੀਡੂਆ ਕਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਡੈਸੀਡੂਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪਲਸੈਂਟਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਲਸੈਂਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਵਾਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਸੈਂਟਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਔਲ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਵਿਲਾਈਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੁੰਝਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਔਲ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਔਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 23rd ਡੇ, 23ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ CHC, ਕੋਰੀਓਜੈਨਿਕ ਹਾਰਮੋਨ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। HCG ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੋਨਾਡੋਟ੍ਰੋਫਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਰਮੋਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਵਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਊਸਾਈਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਓਵਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਓਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਓਵਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੂਸਰੀ ਓਵਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਓਵਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਓਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਊਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਗਈ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ HCH ਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਹੀ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸੈੱਲ ਨੇ ਤੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਗਾ ਵੀ ਆ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ HCH ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ HCH ਹਾਰਮੋਨ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ HCH ਹਾਰਮੋਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਮ ਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ HCH ਹਾਰਮੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਲਾਈਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੰਜੈਕਟਾਈਵਾ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ HCH ਹਾਰਮੋਨ ਹੇਅਰ ਰੂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨੌਲੇਜ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਗਲੀ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ HCH ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸੈਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਡੈਸੀਡੂਆ ਬੇਸਾਲਿਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਪਰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਟਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡੈਸੀਡੂਆ ਕੈਪਸੂਲਰਿਸ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਡੈਸੀਡੂਆ ਵੇਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡੈਸੀਡੂਆ ਬੇਸਾਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਡੈਸੀਡੂਆ ਕੈਪਸੂਲਰਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੌਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਟਾਇਲਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੂੰਦ ਖੂਨ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰੀਓਨ ਕਵੀਲਾਈਜ਼ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਤੇ ਸਮਝਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਹਫਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਖੂਨ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਂਸਸ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਂਸਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੋ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 8697900525। WhatsApp ਨੰਬਰ 8697900525 8699790525 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ 4086871899 ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਮੀਓ ਮੈਡੀਸਨ HOMEOMEDICINE@yahoo.com। ਸੋ ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਐਮਨੀਓਟਿਕ ਫਲੂਇਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਮਨੀਓਟਿਕ ਫਲੂਇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਨਾਰਮਲ 800 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1200 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹਫਤਾ ਬਾਰ ਹਫਤਾ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਮਹੀਨਾ ਬਾਈ ਮਹੀਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਟ੍ਰਿਮਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਿਮਸਟਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਗ ਬਣਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਅੰਗ ਨੇ ਬਣਨਾ ਆ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਟ੍ਰਿਮਸਟਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ, ਸੈਂਸਰੀ ਤੇ ਲੋਕੋਮੋਟਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਅੰਗ ਐਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਟ੍ਰਿਮਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਤਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਖੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਬਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਤਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਡ ਪਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਜੇ ਉਹ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆ ਕੇ 28ਵੇਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਹਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਰੀਦਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਰੀਦਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫੇਫੜੇ ਚਾਲੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਬਰੀਦਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥ੍ਰੈਕੋ ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੋਰੈਸਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲਾ ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੈਸਰੀ ਮਸਲਸ ਆਫ ਦੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਐਬਡੋਮਨ ਦੇ ਮਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਸ ਛਾਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਕਾਸਟਲ ਮਸਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਇੰਟਰਕਾਸਟਲ ਮਸਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਪੇਟ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਫੇਫੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫੇਫੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖੂਬੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਇਕਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਇਕਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਟ੍ਰਿਮਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 20ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੁਇਕਨਿੰਗ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਕਿੰਗ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਬੱਚਾ ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 20ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅਚੰਭੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 29ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ 30ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਿਡਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਜੈਮੀਨਲ ਨਰਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਰਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਟ੍ਰਾਈਜੈਮੀਨਲ ਨਰਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ 12 ਪੇਅਰਸ ਕ੍ਰੇਨੀਅਲ ਨਰਵ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥਰਡ ਨਰਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਡਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਿਡਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਔਰ ਇਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਾਰਚ ਜਗਾ ਕੇ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਚ ਜਗਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬੇਸ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਹਨ, ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਚਾਈਲਡ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੜਕੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲ ਚਾਈਲਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੈਕਟ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਸੌਫਟ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ RBC ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਬਈ ਜੇ RBC ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ RBC ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੋਨਸ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੋਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ 32ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਮਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। 32 ਤੋਂ 40 ਤੱਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਇਸ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਪਾਉਂਡ ਵੱਧਦਾ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। 5 ਪਾਉਂਡ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 5 ਪਾਉਂਡ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਇਹ ਆਖਰੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ weight ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ weight 28 ਪਾਉਂਡ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 8 ਪਾਉਂਡ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚੇ ਦਾ weight ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਰਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਰਮਲ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ 7 ਤੋਂ 8 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ weight ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਲਸੈਂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ 1 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਭਾਗ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾੜੂ ਦਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ weight ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਨਾਰਮਲ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਜਿਸਮ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਗਿਣਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਬ ਇਨਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਬ ਇਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਸੁਰਾਖ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਗੁਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵਜਾਈਨਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਖੁੱਲਣਾ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵੀ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਸਬ ਇਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਆਖਰੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਟੱਚ ਅਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਟੈਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਜੈਨੀਟਲ ਆਰਗਨਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬਣਦੇ ਆ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਨ ਅੰਗ ਦਾ ਟੈਸਟਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਕਰੋਟਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਮ ਤੱਕ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਖਰੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਸੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੇਠਾਂ ਸਕਰੋਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਾਲ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਟੈਸਟਿਸ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਵਾਈਨਲ ਕਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਫੈਟ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਧਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਫੈਟ ਖੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟ ਦੀ ਤਹਿ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਕਰੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪੇਟ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਟੈਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਵਾਈਨਲ ਹਰਨੀਆ, ਔਰ ਇੰਗਵਾਈਨਲ ਕੈਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿਸ ਡਿਸੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਡਿਸੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਟੈਸਟ ਡਿਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਡਿਸੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਈ ਉਹ ਉਸ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਉਵੇਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਉਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਟੈਸਟਿਸ ਹੀ ਡਿਸੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਨਡਿਸੈਂਡਡ ਟੈਸਟਿਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਜੀਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਟੈਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਟੈਸਟਿਸ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾਰਮਲ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਇਹ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਟੈਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਸਟੋਸਟਰਨ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਡੀਡਾਈਮਸ ਡਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤਰਤੀਬ ਵੀ ਟੈਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰਮ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਐਪੀਡੀਡਾਈਮਸ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਟੈਸਟਿਸ ਉਹਨੇ ਸਪਰਮਾਟੋਜ਼ੋਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟੋਸਟਰਨ ਹਾਰਮੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟੋਸਟਰਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਸਕਿਨ ਦਾ ਹਾਰਡ ਹੋਣਾ, ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੈਕਸ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲੈਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਟੈਸਟੋਸਟਰਨ ਹਾਰਮੋਨ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਫਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਖੁਸਰਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਫਟ ਚਮੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਿਕਨੈਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਿਕਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈਪਰਮਿਸਿਸ ਗ੍ਰੇਵੀਡੇਰਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵੀ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਖਾਣ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਨਸ ਦੀਆਂ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਦੀਆਂ ਲਾਲਾਂ ਚੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਂ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਸੁਭਾਗ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਦੱਸਿਆ ਆ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਆ, ਇੰਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ। ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਆਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।